Radhe Radhe. Namaskaram to Shri Muralidhara Swamiji and all of you. Namadwaar is doing a great service to our community through culture, devotion, their simplicity, humility and unison. So we all need to support them for their prayer house. So please come and support. Thank you. Namaste, Radhe Radhe. Well, I think ever since its inception in Houston, I've kind of been aware of this particular organization, the Global Organization of Divinity. The main focus being Nama Sankirtan. That is why it is called Namadwaar. And the beautiful kind of a thing about this is the humans have the only way we have intellectual powers of chanting directly with God and having communication. So I think it is important that this is carried on by your organization, the awareness of chanting as well as our getting our Hindu Sanatana Dharma on the footing, on the right footing of spreading this particular aspect is, I think, one of the most essential part where I think everybody is benefited that way. Not just the community, but it's the universal kind of an approach to it. I think with the grace of Muralidhara Swamigal, you're all following something, an aspect of not just promoting the divine kind of an aspect, you are taking interest in cultural, educational. I see young kids coming there to learn not only, the philosophy of our Hinduism, but also the cultural aspect of it is to learn the music and other things that they inculcate in the minds of young minds. Touching that is the most important aspect. And I kind of want the awareness to be spread all over Houston. That is why when we do the Houston Janmashtami festival, we invite all the organizations bring under one roof. Especially this awareness about each of the organization has to be understood by one another is what Hindus of Greater Houston is all about. And I'm sure Namadwaar is one such organization where I would like attention of everyone to at least visit Namadwaar once and know what their activity is all about. And it is a very simple thing. It is nothing a very large, you don't have a kind of lot of rituals are not done. It's a simple way how you communicate and you meditate together collectively has more powers than anything else that you can think of. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே ஜன்மாஷ்டமி பண்ணான் இந்த கன்வென்ஷன் சென்டரில். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்தபோது அந்த பூத்ஸ் எல்லாம் இருந்தபோது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஐ saw the G.O.D பூத். then they showed what we are doing அப்படின்னு காமிச்சா. I was quite impressed. அதுக்கப்புறம் then I thought I should come and see the place அப்படின்னு நினச்சேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தேன். எனக்கு அங்கே என்ன பிடிச்சிது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் விடாமல் பண்ணுறா. மகா மந்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை விடாமல் அந்த கீர்த்தனம் பாடுறா. அந்த கீர்த்தனம் பாடுறது மனதுக்கு இனிமையாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த இடத்துலையே ஒரு செரீனிட்டி இருக்குது, ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது. அங்கே வந்தால் ஒரு பீஸ் இருக்குது. அது வந்து சில சமயம் க்ரௌட்ஸ் நிறையா இருக்கலாம், சில சமயம் இல்லாமல் இருக்கலாம். எப்போ வந்தாலும் அந்த பீஸ் இருக்குது. அதுவும் டிவோட்டடாக பண்ணுறா. அங்கே இருக்கிறவெல்லாம் டிவோட்டடாக பண்ணுறா. சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தினால எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ இந்தியாவை எடுத்துட்டா அங்கே வந்து வேத பாடசாலைன்னு சொல்லிட்டு நடத்துகிறா. வேதங்கள் ரிக்வேதம் என்ன, யஜுர்வேதம் என்ன, சாமவேதம் என்ன, திவ்ய பிரபந்தங்கள் என்ன, புராண பாடசாலைகள் எல்லாம் நடத்திட்டுருக்கா. எத்தனையோ குழந்தைங்களுக்கு அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பின்னாடி வரக்கூடிய வேத வித்துக்களை வரக்கூடியதுக்கு அவளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டுருக்கா. அதை தவிர கோசாலையை வச்சுட்டு கோரக்ஷணம் பண்ணிட்டு இந்த கிராமவாசிகளுக்கு மருத்துவ வசதியை பண்ணிட்டுருக்கா. அது நீங்களும் இங்கே பண்ணிட்டுருக்கு. இந்தியாவில் அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணிட்டுருக்கா. இதே விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, நான் திருவண்ணாமூர் போயிருந்தேன் ஒரு 3-4 வருஷம் முன்னாடி. அங்கே திருவண்ணாமூரில் 11 திவ்யக்ஷேத்திரம் போயிருந்தபோது அங்கே முரளிதர சுவாமிகள் கைங்கரியம் அப்படின்னு போட்டு அங்கே புனருத்தாரணம் பண்ணுற கைங்கெல்லாம் போட்டிருந்தேன். ஏன்னா 106 திவ்யக்ஷேத்திரங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறதுல நிறையா திவ்யக்ஷேத்திரங்கள் க்ஷீணிச்சு போயிட்டுருக்கு. அது எல்லாத்தையும் வந்து புனருத்தாரணம் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ரெனோவேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்தா ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவோ எல்லாம் நடக்கும்போது பார்த்தா இது ஒரு நல்ல காரியம், நல்ல கைங்கரியம். இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லாமல் இங்கே அமெரிக்காலையும் செய்கிறோம். நிறையா பேர் போய் சேர்றது அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயம். யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டு என்னை அழிச்சின்னு போனால் முதல்ல போய் வந்திருந்தோம். ஒரு 5 வருஷம் இருக்கும். அங்கே வந்து எல்லோரும் அங்கே இருக்கிற டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அப்போ ஒரு உற்சவம் நடந்துட்டு இருந்தது. எல்லோரும் இவ்வளோ அழகாக நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறான்னு பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா எனக்கு எங்கள் அம்மா மூலமாக நாம சங்கீர்த்தனம் தான் கலியுகத்தில் ரொம்ப நல்ல
நல்லதுன்னு சொல்லுவாள் எங்கள் அம்மா. பகவான் நாமாவை சொல்கிறதுக்காலையும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறது தான் ரொம்ப விசேஷம், நம்மளை மெய்மருந்து அது நம்மளை பெருமாள்கிட்ட அழைச்சின்னு போயிடும்னு சொல்லுவாள். அதனால் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். அங்கே அது மாதிரி பண்ணினது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் போய் நாமத்வாரில் நல்ல அந்த அந்த பஜனையும் அந்த பாட்டும், ராமஜி வரப்போ அங்கே ஒரு உற்சவம் நடக்கும், எல்லாம் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். நான் இந்து தர்மத்தை பரப்புறது மேலே மேலே இன்னும் நல்லா எல்லாம் முன்னேறணும். இந்தியாவிலையும் நான் திருநாங்கூர்லெல்லாம் பார்த்தேன். அவர் சுவாமிஜி எவ்வளோ அவரோட கைங்கரியத்தினால எவ்வளோ தூரம் கோவிலெல்லாம் அவன் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான்னு நல்லா தெரியுது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்கனைசேஷன் இது. இன்னும் மேலே நல்லா வளர்ந்து இது எல்லாரும் இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஆகணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். டேலஸு, கலிஃபோர்னியா எல்லா இடத்துலேருந்தும் வர, ஹியூஸ்டனில் பிரமாதமாக நடக்கிறது, எல்லாரும் பங்கெடுத்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். மேலே எனக்கும் அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சி இன்னும் நிறைய போய் அங்கே கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். Sharing and giving are two powerful ways by which we can bring happiness to ourselves and actually to others. There is a lot of evidence that if we provide support for tangible and worthy causes at regular intervals, it actually increases our happiness. Love to Share and Global Organization for Divinity are two sister organizations that provide a platform for such community-based giving. They conduct various programs such as personality development workshops, health classes, yoga camps, as well as environmental activities such as tree planting and spring cleaning. I request and invite you to join me in supporting such organizations and worthy causes. It will cause a difference in people's lives and will certainly bring a smile to our faces. Hello, I'm Kim Sinistor, the Executive Director for the Pearland Convention and Visitors Bureau. And we're very, very happy to have the Global Organization for Divinity as a partner because their wonderful connections with music and dance and art fit into what we do here as part of the Pearland Convention and Visitors Bureau. So we look forward to a wonderful partnership in years to come. Thank you. Yo tengo, este año se ofreció los servicios de mamograma para las señoras de Labrador County en gratis también. Y tuve la oportunidad de invitar a varios miembros de mi familia para obtener esos servicios, porque en mi familia mi abuela falleció a los 40 años duro a cáncer de los senos. Pude invitar a mi hermana y ir a hacerse el examen y gracias a Dios todo salió bien. Todo era negativo, pero me dio mucho orgullo poder ofrecerle o darle a saber de dónde se puede hacer esos servicios. Ella no se los hubiera hecho si no se ofrece en esta manera. Para la gente de Life and Soul, para tener la oportunidad de darle ese servicio que es muy, muy bueno para ella. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటారు మళ్ళీ ఏమంటారు నాకు తెలియదు కానీ చాలా హెల్ప్ అయింది నాకు పర్సనల్గా అండ్ నా ఫ్యామిలీకి కూడా. ఐ మీన్ ఎప్పుడెప్పుడు నేను చాంట్ చేస్తున్నాను నామా, ఇట్ కీప్స్ మై మైండ్ వెరీ కామ్, వెరీ పీస్ఫుల్గా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళాక ఐ లెర్న్ సమ్ లెసన్స్ హౌ టు లీడ్ మై లైఫ్ హ్యాపీలీ అండ్ పీస్ఫుల్లీ. లైఫ్కి ఏమి ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుసుకున్నాను నేను లైఫ్లో. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, మై డాటర్ హ్యాస్ ఆల్సో లెర్న్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హియర్. దీనివల్ల దానికి మన కల్చర్ అంటే ఏంది, అన్ని వాల్యూస్ అంటే ఏంది, మంచి గుడ్ థింగ్స్ అనేటి స్టోరీస్ రూపంగా చెప్తే పిల్లలకి ఎప్పటికీ అది గుర్తుండిపోతుంది. సో చిన్న చిన్న స్టోరీస్ లాగా పెద్దవాళ్ళకైనా చిన్న వాళ్ళకైనా దే టెల్ ఇట్ రైట్. సో అందుకనే నాకు ఎవ్రీ వీక్ ఐ లెర్న్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్సో మై డాటర్ లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. My son goes to Gopakutiram for the past 3 years. It connects well with us, and then I can totally see how it transforms him as a person. Especially kids in US, they go to schools and they go to Kumon classes. அது எல்லாமே வந்து more on the intelligence or intellectual level. The way I see Gopakutiram is it's for the emotional intelligence. Mind is very, very much connected with emotions, and emotions, thinking and learning, they are all connected.
And I think Angada Gopukuttiram plays a major role to mold him as a person, mold him as a human being, and also to have a high self-esteem, how to identify yourself, right? And then how to survive in this world. I think it's very important, not just for Indian kids, for everyone, right? To identify yourself, to have a faith in something. I think that's where Gopukuttiram I think it plays a major role, especially gratitude log pati solano. And I think so they ask you to write 3 things. What are you thankful for? And we take so many things for granted in life. I think even சின்ன விஷயம்னா கூட என்னோட பையனுக்கு இப்போ ஏதாவது if something happens to him, immediately அவன் சொல்கிறான் நான் இது I want to write it in the gratitude log this week. So I think that's a major thing. It helps you to thank. Even though it's a small thing, it helps you to appreciate stuff. And I think that's a biggest thing. And chanting Hare Rama, Hare Krishna, இப்போ ஏதாவது ஒரு வேலை நடக்கணும்னா then you have to chant Hare Rama na நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு பிலீஃப். அண்ட் ஹீ மிஸ்யூசஸ் தட் டு. ஸோ இப்போ ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் லேட்டாக போனாலும் உடனே காரில் உட்காந்து ஹரே ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராமா டே. ஸோ ஐ மீன் பட் the fact is it gives him a belief that chanting helps. And I think அந்த மாதிரி ஒரு belief in something that it will make changes happen அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். And I think Gopukuttiram plays a major role in not only in my son's life, even in our lives. So. In these days of crass materialism, what we are all looking for is a ray of hope to touch base with the inner self through spirituality. Pujya Sri Muralidhara Swamiji is today a beacon in this world. Today, in the noble cause of both spiritualism as well as the upliftment of the rural poor. This center is constructing a building for which funds are going to be raised through the rendering of the compositions of Pujya Sri Muralidhara Swamigal. Srimati Rajarajeshwari Bhatt, who is a great artist, an erudite scholar, a musicologist of great repute, has taken those compositions, trained her disciples, and will be giving a presentation in aid of this noble cause. I wish this program all the success. Thank you. What's most important and unique about Namadwaar is their focus on nurturing our children with their Gopukuttiram classes and camps. Secondly, Namadwaar's involvement in social causes. I mean by that organizing health fair for the community. We're very happy to start with for Namadwaar to have come to Houston. I have met Muralidhara Swamiji in India, and I've been very, very fond of this organization. And I think the Houston community has to really come together and support in big or small ways. It doesn't matter. It all piles up, and eventually we'll have a great organization which has its focus on children. And I think the values you're inculcating in them at such a young age is going to be so valuable to us personally. I'm looking forward to our grandchildren continuing with this heritage. Thank you so much. I would have to say your free clinic, because it helps so many people. It's a good thing. Well, I'm very selfish. We need more people like you, people who care about others.